El viento cortaba como un cuchillo en las calles de Sevilla. Y Diego, con apenas 16 años, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La puerta de la casa de sus padres se cerró con un golpe seco, dejando atrás las voces de su madre gritando y las lágrimas que no pudo contener. No eres mi hijo, resonaba en su mente mientras arrastraba una mochila con lo poco que pudo salvar de su vida. Diego era un chico delgado, de ojos oscuros que parecían cargar con un océano de sueños rotos. Había crecido en Triana, un barrio donde las guitarras flamencas se mezclaban con el aroma de azahar y las risas de los vecinos. Pero esa noche, su hogar, el único lugar que conocía, lo expulsó por ser quien era, gay. Sus padres, aferrados a una moral rígida, no pudieron aceptar su verdad. Con un nudo en el pecho, Diego caminó sin rumbo, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar donde pertenecer. Las primeras noches fueron un infierno. Dormía en parques, compartiendo bancos con desconocidos y mendigando comida en los mercados. Pero en medio de la desesperación, conoció a Lucia, una joven trans de 22 años que vivía en un albergue temporal. Lucia, con su cabello largo teñido de morado y una sonrisa que desafiaba al mundo, se convirtió en su ancla. Era de Cutas, había escapado de un pueblo donde las miradas la juzgaban más que las palabras, y sabía lo que era sentir sola. No estás solo, pequeño, le dijo, ofreciendo un trozo de pan y un abrazo que olía a esperanza. Juntos, Diego y Lucia construyeron una vida frágil pero llena de pequeños triunfos. Encontraron trabajos precarios. Él como repartidor de paquetes, ella como camarera en un bar de tapas. Vivían en un piso diminuto en el barrio de la Macarena, donde las paredes descascaradas y el olor a humedad eran un recordatorio constante de su lucha. Pero también había risas, noches de vino barato y charlas hasta el amanecer. Diego admiraba la fuerza de Lucia, su forma de enfrentar el mundo con una valencia que él no tenía. Ella, a su vez, veía en Diego un alma pura, alguien que creía en el amor a pesar de todo. El amor legó sin aviso, como un rayo, en una tormenta de verano. Diego conoció a Álvaro, un librero de 30 años con gafas de montura gruesa y una sonrisa tímida. Álvaro era de Granada, había estudiado literatura y regentaba una pequeña librería en el centro de Sevilla. Sus encuentros comenzaron con charlas sobre poesía y terminaron en paseos por el río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como promesas. Diego, que había aprendido a proteger su corazón, se permitió sonar de nuevo. Pero cada caricia, cada beso robado en un callejón, venía con el miedo de ser visto, de ser juzgado otra vez. La ciudad, aunque hermosa, no siempre era amable. Diego y Álvaro enfrentaban miradas hostiles, susurros en los bares, y una noche, un grupo de jóvenes los acorraló cerca del puente de Triana. Maricones, gritaron, y Diego sintió que el pasado lo alcanzaba. Álvaro, con su calma habitual, lo tomó de la mano y lo guió lejos del peligro, pero la herida quedó abierta. ¿Por qué no podemos simplemente ser? Lo preguntó Diego esa noche, con lágrimas en los ojos. Álvaro no respondió con palabras, solo lo abrazó hasta que el mundo pareció menos cruel. Mientras tanto, Lucia lidiaba con sus propios demonios. Su familia en Cutas la había rechazado años atrás,
y aunque había aprendido a vivir con ese dolor, una carta inesperada lo cambió todo. Su madre, enferma, lo pedía volver. Quiero ver antes de que se tarde, decía la carta. Lucía ese debate entre el rincer y el amor que ansincia por la mujer que la había criado. Diego, viendo la destrozada, la convenció de ir no dejes que el pasado te robe la oportunidad de ser esa herida, le dijo. Así, con el corazón en la mano, Lucía partió hacia Cádiz, dejando a Diego solo en Sevilla. La ausencia de Lucía golpeó a Diego más de lo que esperaba. Sin su risa, el piso parecía vacío, y los días como repartidor se volvieron más pesados. Cada paquete que entregaba era una excusa para recorrer la ciudad, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de la vida que sonaba. Una mañana, mientras dejaba un paquete en una casa del barrio de los Remedios, el destino le jugó una mala pasada. La puerta se abrió, y allí estaba su padre, Mayor, con el rostro endurecado por los años. Diego se quedó helado. No había vuelto a ver a su familia desde aquella noche fatídica, y ahora, frente a él, estaba el hombre que lo había echado de casa. ¿Qué haces aquí? Gruñó su padre, con una mezcla de sorpresa y desprecio. Diego, con la voz temblorosa, solo pudo decir: trabajo. Pero algo en su interior se rompió. No era el adolescente asustado de antes. Era un hombre que había sobrevivido, que había encontrado amor y una familia elegida. No soy el mismo que aqueste, dijo, y por primera vez, sintió que esas palabras eran ciertas. Su padre no respondió, solo cerró la puerta, pero Diego no logró. En cambio, caminó con la cabeza en alto, sabiendo que había ganado una batalla interna. Lucía regresó de Cádiz con los ojos hinchados, pero con una paz que Diego nunca había visto en ella. La visita a su madre había sido un torbellino de emociones, gritos, lágrimas y, finalmente, un abrazo que sonó años de silencio. No me acepta del todo, pero me escuchó, lo confieso a Diego mientras compartían un café en el balcón. Ese pequeño paso era una victoria, y Diego lo celebró con ella, aunque su propio encuentro con su padre aún lo perseguía. El trabajo de repartidor seguía siendo agotador, pero Diego encontraba consuelo en las noches con Álvaro. La librería de Álvaro se convirtió en su refugio, un lugar donde los libros olían a posibilidades y las conversaciones con él eran un bálsamo. Álvaro lo presentó a escritores como Lorca, se apoya hablaba de pasiones prohibidas y corazones rotos. Sus palabras me hacen sentir que no estamos solos, le dijo Álvaro una noche, mientras lo leía un verso bajo la luz tenue de una lámpara. Diego, por primera vez, sintió que su amor no era un delito, sino un poema. Sin embargo, la ciudad seguía siendo un campo de batalla. Los rumores sobre Diego y Álvaro corrían por Triana, y algunos vecinos, que antes lo saludaban, ahora lo evitaban. Una tarde, mientras repartía paquetes, Diego escuchó a un grupo de adolescentes burlarse de él. El repartidor marica, gritaron, y aunque intentó ignorarlos, las palabras se clavaron como espinas. Cuando le contó a Lucía, ella lo miró con furia. No dejes que te definen, Diego. Tú eres más que sus insultos. Sus palabras lo fortalecieron, pero también encendieron una chispa de rebeldía en él. Decidió que no se escondería más. Con Álvaro, comenzaron a asistir a reuniones de un colectivo LGBT en Sevilla,
un espacio donde conocieron a otras personas que, como ellos, lucaban por ser vistos y amados. Ali estaba Marta, una activista lesbiana de 40 años, originaria de Málaga, cuya energía era contagiosa. Marta organizaba marcas y talleres, y su voz resonaba con la fuerza de quien ha enfrentado mil batallas. La visibilidad es nuestra arma. Les dijo en una reunión. Y Diego sintió que esas palabras eran un llamado. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Álvaro le propuso algo que lo dejó sin aliento. Quiero que vivamos juntos. Diego, sorprendido, sintió que el mundo se detenía. La idea de compartir una vida con Álvaro era un sueño, pero también un mito. Y su familia lo descubría. Y los vecinos lo señalaban aún más. Pero Álvaro, con su calma infinita, le tomó las manos. No te pido que dejes de tener miedo, solo que lo enfrentemos juntos. Diego asintió, y esa noche, bajo los árboles del parque, celebraron su promesa con un beso. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios retos. Había conocido a Sofía, una artista de 27 años de Valencia, que pintaba murales con colores que parecían gritar libertad. Sofía era abierta, desinhibida, y su risa llenaba cualquier habitación. Lucía, que siempre había sido la fuerte, se sentía vulnerable con ella. Me da miedo querer tanto, lo confieso una noche, mientras pinaban juntas en el taller de Sofía. Ella, con pintura en las mejillas, solo sonrió. El amor siempre da miedo, pero es lo único que vale la pena. La vida parecía alinearse, pero el pasado nunca era tan fácil. Una mañana, Diego recibió una carta anónima en su buzón. Las palabras, escritas con odio, lo acusaban de corromper el barrio y amenazaban con exponerlo. El miedo regresó, pero esta vez no estaba solo. Lucía, Álvaro y Sofía se convirtieron en su escudo. Juntos, decidieron que no se dejarían intimidar. Marta, la activista, los animó a participar en la próxima marcha del orgullo en Sevilla. No solo marchemos por nosotros, sino por los que no pueden. Les dijo, y Diego sintió que esas palabras eran su verdad. La marca fue un estallido de color y música, pero también de tensión. Diego y Álvaro caminaron de la mano, con Lucía y Sofía a su lado, bajo las miradas de cientos de personas. Algunos aplaudían, otros gritaban insultos. Diego sintió que su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de orgullo. Por primera vez, no se sintió invisible, pero en medio de la multitud, vio una figura que lo paralizó, su madre, de pie en una esquina, observándolo en silencio. El encuentro con su madre en la marca de a Diego en un torbellino de emociones. No hablaron, no se acercaron, pero sus ojos y cruzaron por un instante. Y en ellos Diego vio algo nuevo. No era odio, sino confusión. Y esa noche, en el piso, no pudo dormir. Álvaro, acostado a su lado, lo acarició el cabello. Del tiempo le susurró. Pero Diego no estaba seguro de querer dárselo. El dolor de ser expulsado de su hogar enquamaba, y la idea de perdonar le parecía imposible. Lucía, mientras tanto, vivía su propio renacimiento. Su relación con Sofía se fortalecía, y juntas planeaban un proyecto de arte para visibilizar las historias de personas trans en Andalucía. Sofía, con su optimismo desbordante, convenció a Lucía de exponer sus propios dibujos, algo que ella nunca había considerado.
tus cicatrices sun arte, la dijo Sofia, y aces palabras la impulsor a creer. Diego, orgulloso, la ayudo a organizar la exposición, aunque su mente seguía atrapada en la imagen de su madre. El trabajo de repartidor lo llevó de nuevo a los remedios. Y cada entrega cerca de la casa de sus padres era una prueba de fuego. Una tarde, mientras dejaba un paquete, su hermana menor, Clara, abrió la puerta. Clara tenía ahora 15 años. Y sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría. Diego, susurró, mirando a ambos lados como si temiera ser vista. No tuvieron tiempo de hablar mucho, pero ella le pasó un papel con su número de teléfono. Quiero verte, dijo antes de cerrar la puerta. Diego guardó el papel como si fuera un tesoro. Clara se convirtió en un puente hacia su pasado. Se encontraban en secreto en una cafetería del centro, donde ella le contaba sobre la familia. Su padre seguía inflexible, pero su madre, según Clara, preguntaba por él en voz baja, como si temiera admitir que lo extrañaba. Diego escuchaba con el corazón dividido. Quería odiarlos, pero una parte de él aún anhelaba su amor. Clara, con su inocencia, le dio esperanza. Mamá le cosas en internet sobre ser gay, lo confesó una vez. Creo que está cambiando. Álvaro, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. La librería estaba en problemas financieros, y el dueño del local amenazaba con subir el alquiler. Diego, decidido a ayudar, comenzó a pasar más tiempo en la librería, organizando eventos para atraer clientes. Juntos crearon noches de pollo y charlas sobre diversidad, invitando a Marta y otros activistas. La librería se convirtió en un espacio seguro, un faro para quienes buscaban refugio. Pero el estrés comenzaba a pesar en Álvaro, y Diego notó que su sonrisa se desvanecía a veces. Una noche, mientras cerraban la librería, Álvaro confesó su miedo. No quiero perder esto, Diego. La librería, to do. Diego, que había aprendido a ser fuerte por Lucia, ahora lo era por Álvaro. No lo perderás. Lo prometió, aunque no estaba seguro de cómo cumplirlo. Decidieron organizar un gran evento para salvar la librería, una mezcla de mercado de libros, música en vivo y charlas. Lucia y Sofía se unieron, trayendo su arte y su energía. El evento fue un éxito, pero no sin incidents. Un grupo de manifestantes conservadores apareció, gritando consignas contra la propaganda gay. Diego sintió que el RSI lo escapaba, pero Marta tomó el micrófono y, con una calma feroz, defendió el espacio. Esto es amor, no propaganda. Dijo, y la multitud aplaudió. Diego, Álvaro, Lucia y Sofía se mantuvieron firmes, pero la tensión seguía creciendo. Sevilla, aunque progresista en muchos aspectos, aún tenía sombras de intolerancia. Mientras tanto, Diego y Clara seguían vientos. Ella le contó que su madre había encontrado un viejo cuaderno de Diego, lleno de dibujos y poemas de su adolescencia. Lo guarda en su mesita de noche, dijo Clara. Esa revelación golpeó a Diego como un rayo. ¿Era posible que su madre lo extrañara? La idea lo llenó de esperanza y miedo a la vez. Decidió escribirle una carta, no para confrontarla, sino para contar quién era ahora. Un hombre que amaba, que lucaba, que había encontrado una familia en Álvaro, Lucia y Sofía. La carta no tuvo respuesta inmediata, pero Clara le dijo que su madre la leyó varias veces.
Diego no sabía si eso era suficiente, pero por primera vez en años, sintió que el peso en su pecho era un poco más ligero. Mientras tanto, la exposición de Lucia y Sofía fue un éxito, y Diego vio como su amiga brillaba, no solo como artista, sino como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. La vida en Sevilla seguía su curso, pero Diego sentía que estaba en una encrucijada. La carta a su madre lo había dejado vulnerable, como si hubiera abierto una puerta que no sabía si quería cruzar. Álvaro, notando su inquietud, lo llevó a un pequeño pueblo en las afueras, Ronda, donde paran un fin de semana lejos del ruido de la ciudad. Entre los acantilados y las calles empedradas, Diego encontró un momento de paz. Quiero que seamos felices, sin miedo, le dijo Álvaro mientras veían el atardecer. Diego asintió, pero sabía que la felicidad siempre venía con un precio. De vuelta en Sevilla, la librería comenzó a recuperarse gracias al evento, pero las amenazas no cesaban. Las cartas anónimas seguían llegando, y una noche, alguien rompió una ventana del local. Álvaro, devastado, consideró cerrar, pero Diego se negó. Esto es nuestro hogar, le dijo, y juntos limpiaron los cristales rotos, decididos a seguir adelante. Lucia y Sofía organizaron una campana en redes sociales para apoyar la librería, y pronto, vecinos y desconocidos comenzaron a llegar con donations y palabras de aliento. Clara, mientras tanto, se convirtió en una aliada inesperada. A escondidas, le llevaba a Diego fotos de su infancia, pequeños recuerdos que lo conectaban con un pasado que no estaba listo para olvidar. Una tarde, le confesó que su madre había ido a un grupo de apoyo para familias de personas LGBT. No dice mucho, pero creo que quiero entender, le dijo. Diego no sabía cómo procesar esa información. El odio de su madre había sido tan profundo que imaginarla cambiando parecía un sueño imposible. Lucia, por su parte, vivía un momento de plenitud. Su exposición había atraído la atención de una galería en Madrid, y Sofía la animó a dar el salto. Pero Lucia temía dejar Sevilla, temía dejar a Diego. Tú eres mi familia, le dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Diego, emocionado, le prometió que siempre estarían conectados, sin importar la distancia. Vey brilla, Lucia. Yo estar bien, le dijo, aunque la idea de perderla lo aterrorizaba. El orgullo de Sevilla se acercaba de nuevo, y esta vez, Diego decidió no solo participar, sino hablar, en el escenario. Marta lo había convencido. Tu historia puede cambiar a alguien. Preparar el discurso fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Cada palabra era un pedazo de su alma, un relato de dolor, amor y resiliencia. Álvaro lo ayudó a practicar, y Lucia, aunque ocupada con los preparativos para Madrid, le dio su fuerza. Diles quien eres, Diego. Diles que no te han roto. El día del orgullo, la plaza de España estaba llena de colores, música y esperanza. Diego subió al escenario con las piernas temblando, pero cuando miró a la multitud, vio a Álvaro, Lucia, Sofía y, sorprendentemente, a Clara, sonriendo desde la primera fila. Habló de su expulsión, de las noches en la calle, de cómo encontró una familia en las personas que lo aceptaron. Sergei no es un delito, es mi verdad, dijo, y la multitud estalló en aplausos. Pero entonces, entre el mar de rostros, vio a su madre de nuevo.
esta vez con lágrimas en los ojos. Después del discurso, Diego no tuvo el valor de acercarse a ella. Fue Clara quien lo llevó hasta ella, en una esquina tranquila de la plaza. Diego, dijo su madre, con la voz rota. No hubo promesas, en hay disculpas claras, pero extendió los brazos. Y Diego, contra todo pronóstico, ese dijo abrazar. No era el final de la herida, pero era un comienzo. Álvaro, desde la distancia, lo observó con orgullo, sabiendo que Diego estaba sanando. El abrazo de su madre dejó a Diego en un estado de confusión y esperanza. No hablaron mucho ese día, pero acordaron verse de nuevo. Clara se convirtió en el puente entre ellos, organizando encuentros en cafeterías donde las palabras eran pocas, pero significativas. Su madre, María, comenzó a hacer preguntas sobre Álvaro, sobre su vida, sobre cómo había sobrevivido. Diego respondía con cautela, pero cada conversación era un paso hacia algo que nunca pensó posible, la reconciliación. Mientras tanto, Lucía se preparaba para mudarse a Madrid. La galería le había ofrecido un contrato, y Sofía decidió acompañarla. La despedida fue agradable. Diego y Lucía lograron abrazados en el piso de la Macarena, recordando las noches de hambre, las risas y la fuerza que se dieron mutuamente. Siempre serás mi hogar, le dijo Lucía, y Diego supo que esas palabras eran ciertas. La partida de Lucía dejó un vacío, pero también un orgullo inmenso por verla volar. La librería de Álvaro, gracias a la comunidad, se estabilizó. Diego comenzó a trabajar medio tiempo allí, dejando poco a poco el reparto de prejuicios. Juntos, transformaron el lugar en un centro cultural, con talleres para jóvenes LGBT y noches de polla que atraen a toda Sevilla. Marta se convirtió en una colaboradora habitual, y su energía seguía inspirando a Diego. Estás construyendo algo grande, le dijo una vez, y Diego, por primera vez, lo creyó. Pero no todo era perfecto. Las amenazas anónimas continuaban, y una noche, un incendio intencional dañó la librería. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero Álvaro estaba devastado. Diego, sin embargo, se negó a rendirse. Con la ayuda de Marta, organizaron una recaudación de fondos, y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Vecinos que antes los evitaban ahora traían donations, y hasta Clara convenció a sus amigos del instituto para ayudar. Diego vio en eso una chispa de cambio en Sevilla. Las reuniones con su madre se volvieron más frecuentes. María comenzó a hablar de su propio dolor, de cómo el miedo y la ignorancia la habían cegado. No supe cómo ser tu madre. Admitió una tarde, con los ojos llenos de lágrimas. Diego no estaba listo para perdonarla del todo, pero escuchar esas palabras fue un alivio. Su padre, sin embargo, seguía distante, y Diego decidió no forzar ese vínculo. Algunas puertas se quedan cerradas, le dijo a Álvaro, y él asintió, entendiendo. Una noche, mientras ordenaban libros en la librería, Álvaro le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Te casarías conmigo? Diego, sorprendido, rió nervioso antes de responder. Sí, pero solo si permites no leer polla en la ceremonia. Fue un momento de luz en medio de la tormenta, una promesa de que, a pesar de todo, el amor siempre encontraba un camino. La propuesta de Álvaro marcó un nuevo capítulo para Diego. Planear una boda en Sevilla,
donde on había tantas moradas de juicio, era un acto de violencia. Decidieron que sería algo pequeño, en la librería, rodeados de libros y de las personas que los habían apoyado. Lucía permitió volver desde Madrid, y Marta se ofreció a oficiar la ceremonia. Clara, emocionada, insistió en ayudar con la decoración, y hasta María, con cierta timidez, ofreció cocinar para el evento. La preparación trajo momentos de alegría, pero también de tensión. Diego recibió una llamada de su padre, la primera en años. No voy a ir, dijo, con la voz fría. Pero no te odio. Esas palabras no eran una reconciliación, pero eran más de lo que Diego esperaba. Decidió no dejar que esa sombra opacara su felicidad. Álvaro, con su calma habitual, lo recordó. Esta boda es por nosotros, no por ellos. El día de la boda, la librería estaba transformada. Luces cálidas colgaban del techo, y los estantes estaban decorados con flores. Lucía y Sofía llegaron desde Madrid, trayendo consigo risas y un mural que pintaron para la pareja. Clara, con un vestido azul que ella misma había elegido, corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. María, en una esquina, observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento en los ojos. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Marta habló del amor como un acto de resistencia, y Diego, al mirar a Álvaro, sintió que cada lucha había valido la pena. Cuando intercambiaron los votos, Diego permitió, te elijo hoy y siempre, incluso cuando el mundo no nos elija. Álvaro, con lágrimas en los ojos, respondió, tú eres mi hogar, Diego. La multitud, pequeña pero llena de amor, aplaudió, y Lucía no pudo evitar gritar. Viven los novios. Pero la felicidad no duró intacta. Días después, un nuevo ataque a la librería los sacudió, pintadas de odio en las paredes. Diego, furioso, decidió enfrentarse al problema de frente. Con Marta, organizaron una manifestación frente a la librería, un mensaje claro de que no se rendirían. Cientos de personas se unieron, incluyendo vecinos que antes los habitaban. Clara trajo a sus amigos, y hasta María apareció, sosteniendo una pancarta que decía, amor es amor. Diego, al verla, sintió que algo en su corazón sonaba. Lucía, desde Madrid, seguía apoyándolos a distancia. Su carrera como artista despegaba, y Sofía estaba a su lado, pintando un futuro juntos. Diego y Álvaro, mientras tanto, comenzaron a sonar con algo más grande. Abrir un centro comunitario para jóvenes LGBT, un lugar donde nadie se sintiera solo, como Diego lo estuvo alguna vez. La idea los llenaba de propósito, aunque sabían que el camino sería largo. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo y esperanza. Diego y Álvaro, con el apoyo de Marta, comenzaron a recaudar fondos para el centro comunitario. La librería se convirtió en el corazón de la iniciativa, un lugar donde jóvenes llegaban buscando refugio y encontraban una comunidad. Diego, que alguna vez se sintió roto, ahora era un faro para otros. Si yo puedo salir adelante, tú también puedes. Les decía, y esas palabras resonaban en cada alma que lo escuchaba. María se involucró más en la vida de Diego. No era perfecta, y a veces sus preguntas eran torpes, pero su esfuerzo era genuino. Una tarde, mientras tomaban café,
Lo entrego el cuaderno de su adolescencia, el que había guardado todos esos años. Nunca dejé de querer. Le dijo, y Diego, por primera vez, la creo. No baraba el pasado, pero era un paso hacia un futuro diferente. Clara, ahora una adolescente segura de sí misma, se convirtió en una defensora de su hermano, enfrentándose incluso a su padre cuando hablaba con desprecio. El centro comunitario abrió sus puertas un año después, en un local sencillo pero lleno de vida. Lo llamaron refugio, un nombre que Diego eligió porque eso era lo que él había necesitado alguna vez. La inauguración fue una celebración de amor y resistencia, con Lucia y Sofía viajando desde Madrid para pintar un mural en la entrada. Marta dio un discurso que hizo llorar a todos, y Alvaro, sosteniendo la mano de Diego, susurró, lo logramos. El camino no fue fácil. Las amenazas nunca desaparecieron del todo, y Sevilla, como cualquier ciudad, seguía siendo un lugar de luces y sombras. Pero Diego ya no era el chico asustado que dormía en los parques. Había encontrado amor en Alvaro, una hermana en Lucia, una aliada en Clara, y una madre que, en tarde, aprendió a verlo. Había construido una familia, no de sangre, sino de corazones que latían al mismo ritmo. Una noche, mientras celebraban el centro, Diego miró a Alvaro y dijo, si me hubieran dicho que después de echarme de casa llegaría aquí, no lo habría creído. Alvaro sonrió, besándolo suavemente. El amor siempre encuentra un camino, Diego. Y en ese momento, bajo las luces de Sevilla, Diego supo que, a pesar de todo, había ganado. No solo había sobrevivido, había vivido.